Hello my dear students, I warmly welcome you to CR Digital Classes. So in this lecture, we are going to discussing one of the important topic from this unit, linear transformations. Okay, so in this lecture, we are going to discussing the definition of the linear transformation, definition of the kernel of a linear transformation, and the definition of the range of a linear transformation. These three definitions along with problems. That means kernel of a linear transformation is a subspace and range of a linear transformation is also a subspace. Okay, in this lecture only we are going to discussing these three questions. So first of all, see the statement of this problem. Define condition A is linear transformation. Define linear transformation, and the problem B is define kernel of the linear transformation, and the third one or problem C, you can also take it as C. Okay, problem C, define range of the linear transformation. So first of all, we have to define the linear transformation, kernel, range of the linear transformation. With that definition part will complete. Next problem, if T mapping, where capital T is the linear transformation operator. Okay, this capital T is called operator. We can use to choose the linear transformation. Okay, so T mapping V to W is a linear transformation. Then show that kernel of T is a subspace of capital V. And the third question is show that range of capital T is a subspace of W. Okay, so now we start the definition part first of all. Okay, so the first question is linear transformation. Definition: if capital V and W represents two vector spaces, then a mapping capital T maps to capital V to W is said to be a linear transformation from a vector space capital V into another vector space W if the following conditions are satisfied. Okay, so for this we have diagrammatic representation also. Whenever you take capital V as a one vector space and capital W also another vector space, both are vector spaces only, then there is one mapping capital T, then this mapping is said to a linear transformation whenever two conditions exist. That one is that simply we can also say it as that vector addition, scalar multiplication in linear transformation. Those two properties are to each vector small x belongs to capital V and a unique vector t into x belongs to W, such that whenever you take small x belongs to capital V, that means here capital V is the domain and W is the codomain. For that x we have image t into x. Okay, so x is also unique, t into x is also unique. Then we can state the first condition as t of u plus v. T of u plus v is equal to t of u plus t of v for all u comma v belongs to capital V. Whenever you can take in place of x, whenever you take two vectors small u comma small v in domain, then their images t of u and t of v exist in the codomain capital W. That is the vector addition property also we can call it as. Second condition is t into c of u. T into c of u equal to c into t of u. C into t of u for all small u belongs to capital V. This condition is also we can call it as a scalar multiplication in linear transformation. Okay, so where small c represents the scalars. Here condition 1 is called vector addition, condition 2 is called scalar multiplication in linear transformation. Okay, so we have different applications for this vector addition and scalar multiplication as we discussed in the previous lectures. In the definition of the vector space also we used, but the notation is different for the linear transformation and the vector space. In the null space also we discussed, in the subspace also we discussed for the same vector addition and scalar multiplication, but for each and every property the representation will change. Okay, so that is the difference between the
vector addition and scalar multiplication in linear transformation to others. So that is the definition. Definition is nothing but capital T mapping capital V into capital W. Then if you want to say that capital T mapping capital V to capital W is linear transformation, definitely it has to satisfy these two conditions. Okay, that highlighted conditions. Then that mapping is called linear transformation. That is the definition regarding the linear transformation. Now the second definition is kernel of that linear transformation. So in the algebra only, from the algebra only, whenever we discussed about the group conditions, okay, so there also we discussed that the kernel of the subgroups. Here also we are going to discussing that the kernel of the linear transformation. Here the kernel is nothing but whenever you take an identity element or one vector, image of that vector equal to 0. Okay, so we are going to see the definition. First of all, see, if capital V and W are two vector spaces and capital T is a linear transformation from capital V into capital W, then the kernel or null space of a linear transformation capital N of T is defined as the set of all vectors small u in capital V such that image of that vector T of u is equal to 0, where 0 is the 0 vector in codomain W, where 0 is the 0 vector in codomain W. So that is the definition of the kernel. Kernel is nothing but we can call it as a kernel or null space. Null space అంటే మనం ఏం డిఫైన్ చేసామంటే ax equal to 0. ఇక్కడ kernel ఏమని చెప్తున్నాం, t of u equal to 0. What is the difference between, just operator change అయింది. In null space we can use capital A as a matrix. Okay, in linear transformation capital T is the operator. That is the only difference. Okay, kernel of linear transformation, or else we can call it as a null space of a linear transformation. Okay, so it is represented in the set notation form as n of t, null space of t. Simply we can write it as capital N of t. Likewise, null space of a we can write in this format now. Okay, so similarly null space of t, so we can write in this format n of t is equal to small u belongs to capital V. Don't get confused. ఇక్కడ small u అనేది వెక్టర్, ఒక కాలమ్ వెక్టర్, క్యాపిటల్ V అనేది వెక్టర్ స్పేస్. ఓకే, దెన్ అంటే ఈ క్యాపిటల్ V వెక్టర్ స్పేస్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద డొమైన్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద మ్యాపింగ్, అండ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ దట్ వెక్టర్ వాట్ ఎవర్ ద వెక్టర్ యూ కెన్ టేక్ ఇన్ ద డొమైన్, ఆ ఇమేజ్ కి మనకు కోడొమైన్ కి వెళ్ళేసరికి దాని సొల్యూషన్ ఏమైపోతుంది అంటే 0 వెక్టర్ అవుతుంది. టీ ఆఫ్ యూ ఈక్వల్ టు 0 ఫర్ ఆల్ T of u belongs to W, that is belongs to W. W is the codomain. That is the equation. మీకు ఎక్కడైనా కానీ కెర్నల్ అనే టాపిక్ వచ్చింది అనుకోండి, సింపుల్ గా మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ బాక్స్ ని హైలైట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఆ బాక్స్ యొక్క డెఫినేషన్, ఆ బాక్స్ యొక్క మీరు హైలైట్ చేశారు అనుకోండి, దట్ గివ్స్ ద టోటల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద కెర్నల్ ఆఫ్ ఏ లీనియర్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్. జస్ట్ రిమెంబర్ దట్. నెక్స్ట్ ద థర్డ్ డెఫినేషన్ ఈస్ ఆర్ range of a linear transformation. See the definition. If capital T is a linear transformation from capital V into W, the range of a linear transformation R of T, okay, range of linear transformation we can denote it as capital R of T, and it is defined as the set of all vectors in codomain W of the form T of x for some small x belongs to capital V. అంటే in the previous lectures also we discussed that from the previous semesters also we discussed that whenever we are talking about the range of any concept, range is nothing but the mapped elements in the codomain. Okay, డొమైన్ లో మనకి ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ క్యాపిటల్ V అనేది మీకు డొమైన్ అనుకోండి, W అనేది ఇక్కడ మీకు కోడొమైన్. W లో అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. వై? బికాస్ హియర్ W is also one vector space. That vector space also contains some number of elements. ఆ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ లో ఏ ఎలిమెంట్ అయితే ప్రీ ఇమేజెస్ తోట కనెక్షన్ ఉందో, ఓకే, దాన్ని ఏమంటామంటే ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని మనం ఏమంటామంటే రేంజ్ అని చెప్తాం. అన్ని ఎలిమెంట్లు కావు, కొన్ని ఎలిమెంట్లకి మనకు ప్రీ ఇమేజ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇమేజ్ ఇన్ కోడొమైన్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ ప్రీ ఇమేజ్ ఇన్ డొమైన్, దెన్ దట్ సెట్ ఆఫ్ images is called range anamata. Set of images in codomain is called range.
ఓకే, సో అదే చెప్తున్నా ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఆర్ ఆఫ్ టీ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ సెట్ ఆఫ్ ఆల్ వెక్టర్స్ ఇన్ డబ్ల్యూ. ఆ డబ్ల్యూ లో వెక్టర్స్ ఎలా ఉంటాయంట, టీ ఆఫ్ ఎక్స్. ఇక్కడ మ్యాపింగ్ ఏంటమ్మా మనకు, క్యాపిటల్ టీనే కదా. సో ఓకే, టీ ఆఫ్ ఎక్స్, అక్కడ ఎక్స్ అనేది ఏంటి మళ్ళీ మనకు స్మాల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు డొమైన్. ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే చూడండి, రేంజ్ ఆఫ్ టీకి క్యాపిటల్ ఆర్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ ఆఫ్ ఎక్స్. అంతే, అక్కడ టీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మీరు బి అని రాసుకోవచ్చు, సి అని రాసుకోవచ్చు. ఫర్ ఆల్ స్మాల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ వి. ఇక్కడ మీరు డయాగ్రామ్ కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ డయాగ్రామ్ అనేది మనకు 3 డెఫినేషన్స్ కి వర్కౌట్ అవుతుందమ్మా. కెర్నల్ ఈజ్ ఏ సబ్ స్పేస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ వి అండ్ రేంజ్ ఈజ్ ఏ సబ్ స్పేస్ ఆఫ్ డబ్ల్యూ. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ మనకు క్వశ్చన్ నెంబర్ 2, క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 ఇవే ఉంటాయి మనకు. సబ్ స్పేసెస్ అసోసియేటెడ్ విత్ లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఓకే, so therefore those are the definition regarding linear transformation, kernel and range. So now we are going to see here note point. If capital T is a linear transformation, that is mathematically we can write it as, okay, so defined as T of x is equal to ax. Whenever we are talking about that matrix transformation, not linear transformation, not linear transformation, matrix transformation. Okay, so this is the mathematical representation. Okay, whenever you write that x matrix transformation to ax defined as t of x is equal to a into x. బేసిక్ ఇక్కడ a into x అంటే మనం ఏమని చెప్తాం, కాలమ్ స్పేస్ అని చెప్పేస్తాం కదా. నల్ స్పేస్ అంటే a into x ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి. a into x అనేది వాల్యూ ఉందంటే మనకి ఏమని చెప్తాం, కాలమ్ స్పేస్. ఫర్ సమ్ క్యాపిటల్ A, then kernel of T is a null space of capital A and range of T is column space of capital A. అంతే కదమ్మా. ఇవి నల్ స్పేస్లు కాలమ్ స్పేస్లు ఏంటంటే మ్యాట్రిక్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నట్టు. మళ్ళీ ఈ మ్యాట్రిక్స్ రిలేషన్ ని లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లకు అప్లై చేయాలంటే ఆ లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్లేస్ లో మనం ఏం చెప్పాలంటే మ్యాట్రిక్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. అప్పుడైతేనే మనం ఏమని చెప్తాం, కెర్నెల్ అనేది ఇది ఆల్రెడీ గ్రూప్ థియరీ నుంచి మనం చదువుతున్నాం. ఆ కెర్నెల్ నే ఇప్పుడు మనం నల్ స్పేస్ అని చెప్పాలి అంటే అక్కడ ఒక మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఒక మనకేమంటాం, ఒక మీడియం ఉండాలి మనకు. ఓకే, ఆ మీడియం ఏంటంటే మ్యాట్రిక్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఇక్కడ రేంజ్ అనేది కూడా ఉంది. రేంజ్ అనేది కూడా చాలా వెరీ ఓల్డ్ కాన్సెప్ట్. దాన్ని డిఫరెంట్ టైమ్స్ లో మనం డిఫరెంట్ గా యూజ్ చేస్తున్నాం. ఈ రేంజ్ అనేది కూడా మళ్ళీ మనం ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ కి అప్లై చేయాలి అంటే కాలమ్ స్పేస్ కి చెప్పాలి అంటే ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న సపోర్ట్ ఏంటి మనకు, మ్యాట్రిక్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లో ఉన్న కెర్నెల్ నల్ స్పేస్ ఎప్పుడైతుంది, మ్యాట్రిక్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లో నల్ స్పేస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏ. లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లో ఉన్న రేంజ్ మ్యాట్రిక్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లోకి వచ్చేసరికి కాలమ్ స్పేస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏ. అవి రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి. డెఫినేషన్స్ కూడా మనకు సిమిలర్ గా ఉంటాయి, చాలా సిమిలర్ గా ఉంటాయి. ఓకే, ఓన్లీ క్యాపిటల్ ఏ అండ్ క్యాపిటల్ టీ మాత్రమే డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. రెస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీస్ మనకు సేమ్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో therefore this is regarding the note point of the matrix transformation. So now second problem, kernel of capital T is a subspace. Okay, in the previous lecture we proved that null space of A is subspace and prove chesam in the previous lecture. At the same time column space of A is manam emani prove chesam, column space of A is also subspace and prove chesam. Next ఇప్పుడు ఆ కెర్నెల్, ఇప్పుడు కెర్నెల్ ఏమని ప్రూవ్ చేయాలంటే సబ్ స్పేస్ అని ప్రూవ్ చేయాలి, రేంజ్ కూడా ఏమని ప్రూవ్ చేయాలంటే సబ్ స్పేస్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో therefore we can see that question number 2. So therefore given that T mapping capital V to W is a linear transformation, by the definition of the linear transformation kernel of T is given as kernel of T is equal to small x belongs to capital V, image of that x T of x equal to 0 in W. Kernel of T is a subspace of capital V. Kernel of T is a subspace of the vector space capital V if it is satisfies the following 3 properties. Okay, so kernel of T basic గా మనం null space గురించి చెప్పాం కదమ్మా. మీరు కొంచెం ఇక్కడ కంపేర్ చేసుకోండి. Here we are talking about that kernel. Kernel is nothing but T of x is equal to 0. ఈ T of x is equal to 0 ఏమని చెప్తామంటే belongs to vector space అని చెప్తున్నాం. Basic గా whenever we are talking about that null space of A, okay, that means A into x is equal to 0. This is belongs to Rn. Rn is అక్కడ Rn అనేది డొమైన్. ఓకే, మనం ఇలా రాస్తాం కదా, ఇక్కడ మనం ఏమని రాస్తాం, Rn అనేది డొమైన్ అని రాస్తాం. ఇక్కడ మనం ఏమని చెప్తున్నాం, క్యాపిటల్ V అనేది డొమైన్ అని చెప్తున్నాం. Rm అనేది కోడొమైన్ అని చెప్పాం, ఇక్కడ W అనేది కోడొమైన్.
అక్కడనేమో మనం క్యాపిటల్ ఏ అనేది మ్యాపింగ్ అని తీసుకున్నాం, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకు క్యాపిటల్ టీ. అది మీరు అప్లై చేసుకోవాలన్నమాట వాటికి వీటికి. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ ఎనఫ్ టు షో దట్ the following three conditions satisfies. Therefore subspace and prove చేయాలంటే the first condition is zero vector is in kernel of t, vector addition x plus y is in kernel of t, c into x is in kernel of t, c into x is in kernel of t. So therefore the first condition is, since capital T is linear transformation, then according to that t of 0 is equal to 0 bar. Okay, t of 0 is equal to 0 bar. According to the linear transformation definition మనకు టూ కండిషన్స్ ఉన్నాయి కదా, వెక్టర్ అడిషన్, స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్. వాటిలో ఏ ప్రాపర్టీ ప్లేస్ లో మీరు x ప్లేస్ లో y ప్లేస్ లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు అనుకోండి, LHS is equal to RHS అయిపోతాయి. t of 0 is equal to 0 bar. లెట్ 0 బార్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇదేంటంటే 0 వెక్టర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x. అక్కడ x అనేది కూడా ఒక వెక్టరే, అంటే 0 vector with respect to x and 0 vector with respect to y be the two 0 vectors of capital V and W respectively, then t of 0 of x is equal to 0 of y. Okay, so therefore 0 of x belongs to kernel of t. అంటే ఏంటంటే ఇది ఏంటంటే మనకు క్యాపిటల్ V లో ఉంటుంది t of x అనేది, ఆ 0 of y అనేది మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే W లో ఉంటుంది. సో therefore that is that kernel t of 0 of x అంటే 0 x ప్లేస్ లో 0 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు అక్కడ RHS లో కూడా 0 వచ్చేస్తుంది, అంతే సింపుల్ గా. సో దేర్ఫోర్ 0 వెక్టర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు కెర్నెల్ ఆఫ్ t అని చెప్పేసి ఉన్నది, ఎందుకంటే ఇమేజ్ మనకు 0 వచ్చింది కాబట్టి.